Mindanao is the second largest island at the foot of the Philippine archipelago. It is a predominantly Muslim region. Islam is the oldest documented monotheistic religion in the country, predating Christianity by 300 years when the Spanish colonized the Philippines. The Muslim region known as the Bangsamoro observes local customs such as child marriages that occur between the ages of 9 to 15, often arranged by their parents. Women and girls are expected to remain chaste, obey their elders, and marry within their community. Among the prevalent traditional practices is female genital mutilation or cutting, known locally as pagsunnat, pag-Islam, or turi, which is a direct translation of female circumcision. Female genital mutilation or cutting is defined by the World Health Organization as the total or partial removal of the external female genitalia or injury to the female genital organs for non-medical reasons. According to a study conducted by CARE Philippines, 4 out of 5 women have undergone pagsunnat in the Bangsamoro region. In Mindanao, there are conflicting beliefs about the acceptability of pagsunnat and how it should be observed. Mga ruruni kami nga, walo rago na kung luto idedi. Kung gitu, biya ka masuk mga panonori na tigilan, turi ka no. Uway, turi ka no, kan tanong maka solid ko agama Islam. Kena kan yang puli, asar buka di kanu di mga bitiara ya sisa ka begano, bebango kanu na itu ibu petad suragu na pengiro solid ka ko agama saka. Agama tano agama Islam pagawa ako agama binasa. Pakislam ako inakan laban mga grade 4 ndo ako, grade 3. 6 ata kami magpipinsan. Kelakaden, kailangan nga suglat tapos na kailangan nga supad ka na pumurok na pasinga. Then pinahiga lang, simple lang. Maliit lang naman yun parang ano daw. Lagi dati ginobut buwa pila. The Maranao, or people of the lake, are an indigenous people whose ancestral homeland surrounds Lake Lanao, an ancient lake in the southern Philippine island of Mindanao. The province observes female genital cutting known locally as pag-Islam or katuri, which is performed by a panday or traditional birth attendant. The girls who undergo the process are considered clean, pure, and a true Muslim. Despite the practice having no religious basis in the Quran, it remains a prevalent cultural practice in the region. Yung 4 na babae, pinaano ko na sila, pina-Islam ko sila bago lang nung buka 3 days after. Actually, decision ko yun. Siyempre, dumaan nga ako dun. Janisa Amanodin is a role model and valued confidant to women in need of guidance and mentoring. Janisa comes from an affluent family and works in the municipal trial court. She lives a comfortable life with her husband and their 7 children, 4 of which are daughters. Sa barangay yun. Nung sabihin ko sa kanya, sabi niya na, oo nga pala, nalit na sila. Late pa daw sila, dapat nung maliliit pa, mga 7. Ang importante lang daw doon, alam mo yung kung sino nagtuli sa'yo. Ang paniniwala kasi parang kung natuli ka, kailangan maalala mo pa kung sinong nagtuli sa'yo. Kasi itatanong daw sa'yo pagka namatay ka kung sinong nagtuli sa'yo. After nang nila mag-Islam, wala na. Yung isa, naglalaro na yun. Wala silang naging reklamo na tapos pwede rin sabihin yung anak ko kasi na 14 na siya, hindi pa siya nagdadalaga. Mga 2 months after, nagdalaga na yung anak ko. Puntanan Guro lives in neighboring Pagalungan, a remote farming village. Life is hard for Puntanan and her husband, who are both farmers. They have 3 daughters. Palaya sila miya turi. Sige mga bubay na miya nga tuturi sila.
Dalawa bebayro na dia kan membuka tawa kami ako masira na kita na mituri kami. Dita ka tao no grade 6 sa siya sa paya. Na siya sa panday na high school din. Kaya tuturi ran sa inuduran. Pumag-eskwela sila sa inuduran na gito. Miya ka na tiyak na alhamdulillah kami aturi kan. Kagi ko na bigyan na kan sila sa magatos na tiyang nabagani ko miturir ka no. Kasi kami nanggagay sa agan tanga marga sa guniyog. Nagpatuloy ako sa lola ng kapitbahay namin. Tita namin yung sabi niya, magpatuloy kayo kasi lalaki kayong hindi natutuli eh. Pag malay ka na, hindi ka na makakapag-asawa kasi hindi daw nanganganak yung hindi nagpapatuli eh. Nauna yung ate ko, tas ako naman yung bunso naming kapatid. At saka yung mga pinsan namin. Tinuli kami dun sa kwarto ng tita namin. Mothers, grandmothers, and aunts decide on behalf of a young girl. Young girls are instructed to bathe and clean themselves thoroughly. The common items observed to have been part of the preparations are a small knife, a medium-sized needle, a cup of rice, an egg, water, and a certain amount of money used as an offering. Masuk panday. Nada pingguruan na kanon kapirsiyo nala. Suwala ay ra kanon din tumiyagi ko puso akan. Kabiba Makapia learned to perform pag-Islam from her mother. She has provided her services to the daughters of Janisa, Puntanan, and the surrounding community. Suga pa sa si ko pagtugang ko raguma akan abasutar miyan. Kena kagito bu na natigo unon. Na badi kuan so lagi daya na sisa puro. Alay dae na sisa puro. Kaya pagkanagyan, data para sa ko pukin yan sa puro. Na inuto di nga lebeka kapag kedaan sa pagkasabi de so kadabiyag. Nakuha anak kaon, nami kapag Islam. Nami kada may Islam, na giya din. Kadi niya katawan ni masusuwa. Na pala di kataon na kapatis. Kami kadi berkado. Pag-Islam falls under WHO's Type 1 and Type 4 of FGM. Type 1, as practiced in Bangsamoro, involves the partial cutting and removal of the clitoris and/or prepuce. Type 4, as practiced in Bangsamoro, involves pricking and scraping of the female genitalia. Pag-Islam does not offer any health benefits, can result in pain, trauma, health and sexual complications. It is a violation of the rights of young girls. At hindi mo tumado na da ba niyang pakay ko kurumay. Da pagasan niya. Kada unso kagigir kiyan dito kasaway. Di niya kagedam sumama. Ino niya di kagedam, ino di mbota ka di gito. Ba niya din na masasagsak na mabubaliwala yan. Pag-Islam is a highly debated practice among ustads and religious leaders in Mindanao and across the world. Bohari Pangkatan is an ustad in Balindong. He is a qualified Islamic scholar who is well-versed with the teachings of the Prophet Muhammad and respected imams. He serves as a source of wisdom in his community. Meron nabit Muhammad na patay man na putnulan. Panginaya putnulan na ang bukti niya. So bukti. Ang ikalawang ang buhok ng kuwan. Ang atalaw ang manok ko ang ikapat pagtuli. Manok pata imam na mimimit iran napit nero ora ilon la pat aputulan. Yang era nak uriun. So dua kira yaun. Na bilu ni nak paliwat. So imam ya rahimahullah. Ini paliwat yan yo kaputuli ko bai. Udi nada tu. Paliwat yan. So teloron ira nadi ka kaya tunna kaya paliwat paliwat foto. So duman so Ahmad udi umaribat ago yo hama kawan hanapi. Ira nadi ka umumayron na paliwat na kawan. Kaputulan. Foto. Umumayron na kailangan na kaputulan.
Based on the Ustad's learnings of the Islamic religion, he feels pag-Islam should be made mandatory. Despite popular beliefs, pag-Islam is not sanctioned by Islamic religion. It is not mentioned in the religious texts of the Quran. Moreover, many religious leaders think this tradition should end. Other communities in Bangsamoro have replaced female genital cutting with rituals that do not inflict harm, such as the bathing ritual called Pumbubuan of Maguindanao. In communities practicing Islam, some people argue that there are hadith, a saying or action attributed to the Prophet Muhammad, that speak of FGM, and therefore they view the practice as a religious requirement. However, several eminent scholars have stressed that these hadith lack authenticity and cannot be used as evidence that FGM is a religious mandate. Ako nga, nakonsensya ko kasi late na yung mga anak ko eh. Pag may naririnig akong, di ba minsan may mga nagtatanan, kunag ko mga lok sa pangirasira na bunda dumatori. Parang ganun. Pakate, skip ko. Kasi do sa parang kailangan daw yung matanggal yung parang maliit doon sa loob. Parang doon nagkukos yung parang nagiging makati ng babae. So feeling ko, pag may naghabol ng lalaki yung anak ko, baka yung sarili ko ang sisihin ko kasi nga ako nga, naging asawa ako ng mister ko, parental. Kung maghabol ng lalaki yung anak ko, parang feeling ko yung, parang konsensya ko yun kasi dapat pinatuloy ko na. Ipapaliw gato ng mga loko sa tanong, uba tadi makaturi. At tigil na, turi ka no ka ako ha. Itong nainibada ka no di ka no makaugup muli ang unabi. Apakah nagkan siya, kita inatano ba iya si na ikadi umara, mga panay kakaunap sila watan niyan so ko. Mga tawaki yang puguna ba niya ko na kaya po damatori. So mga loko sa nayon miyaliw gato. Sa kapakaturi o mamabuboy. Lagi din na kuha na tigil na di kasi ipupuni ka kuha nga. Ito ni ikikidiiran. Gugustuhin kong magpatuloy lahat ng mga anak ko. Pakiramdam ko kasi, pag may nakikita kong hindi nagpaturi, nasasabi ko sa sarili ko, buti na lang nagpaturi ako kasi parang hindi ganap yung pagkatao ko. Parang hindi ganap yung pagiging Muslim ko. Pag-Islam remains a popular practice and is sanctioned by local religious leaders, traditional birth attendants, and other women who have undergone the practice. Pag-Islam facilitates a girl's path to womanhood, ensures marriage and acceptance by the Lanao community. Before 2020, no infections or side effects have been reported by women and girls who underwent Pag-Islam in Bangsamoro. This strengthens the case made by its supporters for the tradition to continue and be passed on to the next generation.